Hello everyone. Hi, hello everyone. Good afternoon. This is 90 Plus India's first animated live tuition, and you are back with another fabulous session of English class today. Hey all, welcome back, and we are on this marathon session. നമുക്കിനി രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എക്സാമിന്. So are you guys excited? എക്സൈറ്റ് ആയിരിക്കുകയല്ലേ? എല്ലാവരും പഠിച്ച് റെഡി ആയിട്ട് റിവിഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. So yes, so welcome back everyone. Good afternoon. Hi. Yes, so let me tell you, we are going live. Okay, this class on YouTube live aanu. You can go and search for it and put the link as your status, share it to your friends groups and everyone. Okay, yes, ellarum camera on cheyidirne. Zoom ile class ikkittulla ellavarum thanne camera on cheythu ready aayittirne. Yes, I still see that many of you aren't even with your camera on. Yes, okay, എല്ലാവരും സ്കൂൾ യൂണിഫോമിലൊക്കെ വന്ന് തിരിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, yes, okay, Anjaly is in the school uniform and I see someone else too. Okay, സുഖം എല്ലാവർക്കും. എന്താണ് നമ്മുടെ മാരത്തൺ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സാമിലോട്ട് കടക്കാൻ പോവാണ്. എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? Are you guys so prepared, so well, all excited for the exam? അങ്ങനെയാണോ എക്സാമിന്? ഇല്ല, ജോസ് കുട്ടി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത്? പേടിച്ചിരിക്കുകയാണോ നീ? No, right? All set. Okay, not prepared. Matthew, ഇനിയും പ്രിപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ? Yeah. Yes, Vaishnavi. Okay, so നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Shall we begin the session? Yes. പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി. ആരെ കൊണ്ടേ പറ്റൂ? നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്. യെസ്, എല്ലാം സെറ്റ് ആണ്. ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ യെസ്, അതെ, സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലാസ് റെഡി ആയിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് പോകാം. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നേ. ആൻഡ് കമന്റ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് കമന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയാറ്. നമ്മളെ ട്രോഫീസ് എല്ലാം കമന്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫയർ ഒക്കെ റെഡി ആയി സെറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ബിഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so yes, ഈ marathon session we are going to discuss നമ്മളുടെ supplementary textbook ആയിട്ടുള്ള Footprints Without Feet rest, അതായത് 6 to 9 chapters എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. So മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവരും? take out your textbook with you. Footprints Without Feet എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ നമ്മളുടെ 6 to 9 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്നത്തെ മാരത്തൺ സെഷൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ആസ് യു കെൻ സീ, ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇതിന്റെ മുൻപത്തെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി കവേർഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെഷൻ. സോ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ സയന്റിസ്റ്റ്, ദ നെക്ലസ്, ബോളി ആൻഡ് ദ ബുക്ക് ദാറ്റ് സേവ് ദി എർത്ത്, ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നോക്കാനുള്ളത്. ആൻഡ് യെസ്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്. ഈ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ സെറ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, സോ യു റെഡി എവരിവൺ? യെസ്, റെഡി അല്ലേ? സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിച്ചിരുന്നത്. എങ്ങനെ ചിരിക്കാം? സ്മൈലിംഗ് അല്ല, ലാഫ് അറ്റ് മീ. അങ്ങനെയല്ല, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരുന്നോളൂ. യാ, എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഫുഡെല്ലാം കഴിച്ചില്ലേ? ഫുഡ് കഴിക്കാതെ വിശന്നിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ക്ലാസ്സില്? ഉണ്ടോ? ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ? ആരെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാം. ഫുഡ് കഴിക്കാതെ എനിവൺ ഇൻ ദി ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡോസ് ഡോഫ് ഒന്നും ആയി പോകരുത് കേട്ടോ. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നോ? Okay, so we are beginning with the first chapter, the making of a scientist. Okay, ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത്. And as you can see, നമ്മുടെ ഈ ഒരു the making of a scientist എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ is very very important for examination. Even though extract based questions ചോദിക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി കുറവാണെങ്കിലും we can expect a few short answer and long answer type questions from this one particular chapter. നമ്മുടെ ഈ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് ഇ എബ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഈ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് and how had he become so successful as a scientist, അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ക്രക്സ് നോക്കുന്നത് അല്ലേ? സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലവാരത്തിൽ ആ ഒരു റേഞ്ചിലോട്ട് എത്തിച്ചെല്ലുന്നത്, and what are the factors that contributed to his success as a scientist and his mother's role in molding him, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മദറിന്റെ റോൾ, ഇതെല്ലാമാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ്. സോ ഐ റിയലി ഹോപ്പ് യു ഓൾ ഹാവ് ഓൾറെഡി read this chapter really well. Yes. Okay, so let me just take 1 minute. To hand raise ചെയ്തിട്ട് so that you can answer it. Anyone? എപ്പോഴാ എക്സാം? നമുക്ക് എപ്പോഴാ എക്സാം? മറ്റന്നാ. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞു. ആർക്കാ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ? Who can answer? വിളിച്ചോളാം മാം, വിളിച്ചോളാം. Let's call Hiba. Hiba.
ഹിബയ്ക്ക് നറുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹിബ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഹിബ ഇങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ തുറക്കാം. ഏത് ലോകത്താ ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞോ. എന്തോ ഹിബ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ടില്ലേ? വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്താ, നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ടെൻസ്ഡ് ഓർ കൺഫ്യൂസ്ഡ്. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഇസ് ഇംപോസിബിൾ ടു സമ്മറൈസ്. നോ അബിക, നോ, there is no problem with it. നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം എങ്കിലും, അല്ല അത് മാത്രം എങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണമെന്നല്ല, അതെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ. സോ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ റിച്ചാർഡ് എ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ദി ട്രാവൽസ് ഓഫ് മൊണാർക്ക് എക്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ. അല്ലെ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എന്താണ് ദി ട്രാവൽസ് ഓഫ് മൊണാർക്ക് എക്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസർച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ബുക്ക് ടൈറ്റിലും ഇതെല്ലാം ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് പോവുക, മറക്കാതെ ചെക്ക് ഔട്ട്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ഓൾ സോർട്സ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ലീസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളുടെ എക്സ്ട്രാക്ട് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ റിച്ചാർഡ്സ് മദർ വാസ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം വിത്ത് ഹിം. A parent should also try to be a companion to child justified. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മുടെ മദർ ഹാസ് ബീൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്പോർട്ട് ടു റിച്ചാർഡ് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഷീ വാസ് ദി ഓൺലി പാരന്റ് ഹി ഹാസ് ഹാഡ്. അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനില്ലാതെ ഒരു ബീൻ എ സിംഗിൾ മദർ, ഷീ പ്രൊമോട്ടഡ് ഹിം morally as well as in every terms. Okay, she was the only one who bought him all sorts of equipments, the tools for the research and everything. നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും. So make sure നിങ്ങൾ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. And how did Ebright's mother help him in become a scientist? ഇത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. How did Ebright's mother help him in becoming a scientist? Okay, അത് നമ്മൾ നോക്കും, don't worry. And what lesson did Ebright learn when in the 7th grade when he entered a country science fair? Right, നമ്മൾ ഒരു കൺട്രി സയൻസ് ഫെയറിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അതിന്റെ റിയലൈസേഷൻ, എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ്, ലൈക് ഹി നീഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം ഹിംസെൽഫ്, എന്ത് ചേഞ്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വരുത്തണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ഒരു സയൻസ് ഫെയറിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് എ പാരന്റ് ഷുഡ് ബി എ കമ്പാനിയൻ ടു ദെയർ ചൈൽഡ് ജസ്റ്റിഫൈ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിത്ത് പ്രോപ്പർ ജനറൽ മീനിങ്ങും അതേ സമയത്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ റെലവൻസ് കൂടെ സബ്സ്റ്റാൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പാസേജസ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഇത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പാരന്റ് ഷുഡ് ബി എ റോൾ മോഡൽ ഓർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാനിയൻ ടു എ ചൈൽഡ്. അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ജനറൽ ടേംസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ പാരന്റ് ഷുഡ് ബി എ റോൾ മോഡൽ ഓർ എ കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാനിയൻ whenever the child needs his or her mental support or physical support, our parents should be there with them. അല്ലെ, സോ ആ ഒരു മോട്ടീവ് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയാണ് റിച്ചാർഡ് എബ്രൈറ്റിന്റെ മദർ ഹാസ് ബീൻ an involvement in his life. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഒരു പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് ആണ് അവരുടെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. സോ ആ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, ready alle? And what lesson did Ebright learn when in the 7th grade when he entered a country science fair? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡയറക്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിസർച്ച് ഇനിയും ഒരുപാട് വലിയൊരു ലെവലിലോട്ട് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. He needs to improve a lot. He needs to experience a lot if he is going into the science field or the science world. Okay, he still needs to improve a lot എന്നുള്ള ഒരു ലെസൺ ആണ് ഈ ഒരു സയൻസ് ഫെയറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഹിസ് റിയലൈസേഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത ഒരു ഫാക്ടർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. Why did Richard Bright raise a flock of butterflies? എന്തിനാണ് he raised a flock of butterflies എന്നായത്? നമ്മുടെ മൊണാർക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈയില് അവരുടെ പ്യൂപ്പയുടെയും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണ്. അത് ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന്റെ ഒരു ഹോബി ആയിരുന്നു when he was a child that collecting butterflies. അല്ലെ, സോ അവരുടെ പ്യൂപ്പയും അവരുടെ ആ ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ ആവുന്ന ആ ഒരു പീരീഡ് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു സയൻസ് ഡിസ്കവറി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണമായിരുന്നു. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ ബേസിസിലാണ് he raised a flock of butterflies. And Richard's mother had been invited to a talk show after his graduation from Harvard. You attended it and write a memorable thing she spoke and what do you think it reveals about her? Okay, so consider yourself to be in a situation where you are meeting
റിച്ചാർഡ്സ് മദർ. റിച്ചാർഡിന്റെ മദറിനെ കാണുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസിലാണ് നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഇസ് എൻ ഇമാജിനറി സിറ്റുവേഷൻ. യു നീഡ് ടു റിയലൈസ് ഹു യു ആർ ആൻഡ് ഹു യു ആർ മീറ്റിംഗ് അപ്പ് വിത്ത്. അല്ലെ? സോ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ യു ആർ ഹാവിംഗ് എ കോൺവെർസേഷൻ. റിച്ചാർഡിന്റെ മദറും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ആ ഒരു കോൺവെർസേഷനിൽ ഷീ സ്പോക്ക് സംതിങ്. ഓക്കെ, ഷീ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് റിയലി സംതിങ് ദാറ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആൻഡ് എന്താണ് അവരുടെ ടോക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് നിങ്ങളത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കേണ്ടത്. ലൈക്ക് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക, എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് she has to be so proud of her son, right? She would of course be so proud of her son, and she would always remember what all the phases that she and her son had to undergo in order to reach such a level. ഒരു ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു എസ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ her son had been graduated. So ആ ഒരു proud moment and what all were the things that she wanted to remember and recollect, അല്ലെ? സോ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരിക. ആൻഡ് of course നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടാണ് അവരുടെ മദർ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെ? എന്തൊക്കെ ഹാപ്പി മെമ്മറീസ് ആയിരിക്കും അബൌട്ട് ഹിസ് സൺ. ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇറ്റ് റിവീൽസ് അബൌട്ട് ഹെർ. സോ മദറിനെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഗോണ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കേ, യെസ്, ഓക്കേ, റെഡി? യെസ്, റെഡി അല്ലേ ശ്രീഹരി? റെഡി അല്ലേടാ? യെസ്, okay. So next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ one of the important questions that we had already discussed in our PYQ session, അല്ലെ? What role did Ebright's mother play in his success, the making of a scientist, right? So എന്ത് successful factoril എന്ത് factors ആണ് നമ്മുടെ mother, Ebright's mother had played? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കി നോക്കാം. ഷീ വുഡ് ടേക്ക് ഹിം ഓൺ ട്രിപ്സ് ടു എൻകറേജ് ലേണിംഗ്, റൈറ്റ്? ട്രിപ്സിലോട്ടെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നു in order to inculcate a feeling of encouragement and learning. And he was a single child and she was a single parent, right? അത്രയും അറ്റ്മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കെയറും സപ്പോർട്ടും എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ പാരന്റ് ആയിട്ട് ആർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്? നമ്മളുടെ മദറിന് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു സിംഗിൾ parent in the hardships and struggles, okay, in order to make her son successful, okay. And she would buy him all kinds of microscopes, telescopes and other equipment. ഇതെല്ലാം എന്തിനായിരുന്നു? just for his experiments, അദ്ദേഹത്തിന്റെ research, ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസ്, the microscopes, telescopes and every equipment ഇതെല്ലാം ആരാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ മദറാണ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. Rishikesh, I can see that you are so excited for the grammar questions only, right? Whenever I ask him any question from the literature part, he would always ask me back, ma'am, namukku grammar pore, namukku reported speech pore. And the reported speech answer cheyumbol avante answers enike kaana. Okay, so next enda, after dinner she gave him problems to solve, right? Of course adoru constant motivation aanu, okay, to have him or to give him so many questions just to practice himself, right? So the important factor aanu, she got him a book, The Life of Monarch X Butterfly, The Life of Monarch X Butterfly, and this book opened the world of science for Richard, alle aa oru book aanu nammal Richard life il science inde motivation, science inde encouragement, science field lotulla adheyathinte involvement note lead cheyna oru factor. And she also wrote to Dr. Ukot to guide her son, alle nammude Dr. Ukot na oru letter ezhunde to guide her son, to help her son guide through the science world, and the scientist helped Richard and guided him. ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മളുടെ മദറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് and her role in the success of her son. ഇത്രയും ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഓക്കെ, മറക്കരുത്, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമെങ്കിലും മിനിമം എഴുതി വെക്കുക. ഇത് ഒരുപാട് PYQ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലെല്ലാം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഡോണ്ട് യു ഫോർഗെറ്റ് ദിസ്. ഓക്കെ, Anjaly has commented, why are you people like this? കേട്ടോ ഋഷികേശ്, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ, സോ റെഡി ആണോ? Is this question clear for you? Yes sir. Comment section. Yes. കമന്റ് സെഷൻ എന്താണ്? എല്ലാവരും എന്തോ കിളിപോയി നോക്കിയിരിക്കുകയാണോ? എക്സാമിന് ടെൻഷനിലൊക്കെ ആണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്? നോ, അല്ല, അതൊന്നും വരണ്ടാവരുത്. തൽക്കാലം ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ മാത്രം നോക്കിയിരിക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, എല്ലാവരും കമന്റ് ബോക്സ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കി. യെസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു. ഓക്കെ, സോ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സ് നല്ലപോലെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക. ഡോണ്ട് വറി. ഓ, എക്സാം കഴിഞ്ഞ് വന്ന ടയേർഡ്നെസ് ആണേന്നോ? ഓക്കെ വൈഷ്ണവി, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആകെ 2 ദിവസം കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിന് നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, യെസ് വൈഷ്ണവി, ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാഡ് യുവർ ലഞ്ച്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ക്ഷീണമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുക. ഏബലെ അവിടെ ഇമോജി വെച്ച് കളിക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ.
കേട്ടല്ലോ? Okay, next question നമുക്ക് important ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് what did Ebright learn in the country science fair, right? നമ്മുടെ country science fairൽ എന്താണ് he had learned? ഇത് നമ്മൾക്കൊരു short answer type question ആയിട്ട് expect ചെയ്യാം. In the country science fair, Ebright learned that in order to win the prize, he needed to show a real experiment rather than a mere neat display of research. ഒരു real experiment കാണിക്കണം. That for that he needed to do a lot more research into what he has been aiming to do. So he failed in the fair as he just showed the slides of a frog tissues and no real experiment. അല്ലേ? So എന്താ അദ്ദേഹം പറയുന്നേ? In order to win a science fair, he needed to show a real experiment. ഒരു real experiment തന്നെ കാണിക്കണമായിരുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വന്ന realization. So അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് he still needed to do a lot more research. Okay, so what did he do? ഒരു science fair അദ്ദേഹം എന്താ കാണിച്ചേ? He just showed the slides of a frog tissue. ഫ്രോഗിന്റെ ടിഷ്യൂസിന്റെ സ്ലൈഡ്സ് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് കാണിച്ചത്. സോ അത് മാത്രം പോരാ. In order to win a science fair, he needed to do or he needed to present a real experiment. ഒരു റിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ സയൻസ് ഫെയറിലെല്ലാം പോയിട്ട് വിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരുന്നു, കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു റിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നോട് വേണം, അല്ലെ? ഒരു വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻ ഒരു റിയൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിരുന്നു. സോ അതേപോലത്തെ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് തന്നെ വേണം എന്നാണ്. വളരെ ലോജിക്കൽ ആയിട്ട് നോക്കുക. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. യെസ്, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? മറക്കരുത്, ഈ ചാപ്റ്റർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ലോങ് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ്. ഓക്കെ, മദറിന്റെ റോൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് the process of him in becoming a scientist. Okay, ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് കടന്നിട്ടാണ്, ലൈക്ക് എല്ലാ സ്റ്റെപ്സും കടന്നിട്ടാണ്, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രോപ്പർ ഗുഡ് സക്സസ്ഫുൾ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ചാപ്റ്റർ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക. ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാണ്, നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പോണം. ഓക്കെ, റെഡി? യെസ് ഋഷികേശേ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, നീ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കളിക്കരുത്, ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോവാൻ. ഓക്കെ, അശ്വിനെ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോളിൽ ഫോൺ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചേ. യെസ്, എന്നിട്ട് പഠിച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് ആൻസേഴ്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളൊരു വളരെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ക്രിയേറ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത്? റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ ടു ഹിസ് മദർ ഫോർ ബീയിങ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് മോട്ടിവേഷൻ ത്രൂ ഔട്ട് ഹിസ് ഗ്രോയിങ് ഇയേഴ്സ്. റൈറ്റ്സ് the letter of gratitude as Richard. Okay, so ningal Richard aanu and you are writing a letter to his mother. Will that be in the formal format or the informal format? engane aayirikkum? Formal letter aayirikko, informal letter aayirikko? Will the letter be a formal one or informal one? എന്തായിരിക്കും? ആരെങ്കിലും ഫോർമൽ എന്ന് കമന്റ് ചെയ്താൽ അതൊരു ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണ്, റൈറ്റ്? It's a letter returned to their mother, right? ഒരു മദറിന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണ്, റൈറ്റ്? ഓഫ് കോഴ്സ് അത് മറക്കരുത്, ഒരു ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ എഴുതുക. ആൻഡ് എന്തൊക്കെ തിങ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടാവുക? ഓഫ് കോഴ്സ് he should be feeling so much of a gratitude towards his mother, right? അല്ലെ? ലെറ്റർ ഓഫ് എൻക്വയറിയോ നിന്നെ ഞാൻ ഋഷികേശേ. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റർ ഓഫ് എൻക്വയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ആണ് എഴുതുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് he has to be so grateful to his mother whatever she has done for him. Okay, so he has to be feeling so proud of himself as well as his mother. Avരുടെ struggles, how did she face all the hardships just to raise him as a good scientist? Okay, yes, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫോർമാറ്റ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ സിയാനെ ഒരു ലെക്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക? നമ്മുടെ പ്ലേസും ഡേറ്റും. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഡിയർ മദർ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ, ബാക്കി ഒന്നും തന്നെ ആലോചിക്കണ്ട. യെസ്, മാക്സിമം നമ്മളുടെ യെസ് ഫീലിങ്സ് ഓർ യെസ് ഹൗ മച്ച് വി ആർ ഇമോഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു പക്ക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമാറ്റ് അല്ല. നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ്, അവർ ഇമോഷൻസ്, അവർ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ഒന്നും തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വി ഷുഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് ബീയിങ് സോ ഇൻഫോർമൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ മറക്കരുത്, ദാറ്റ്സ് എ ലെറ്റർ റിട്ടൺ ബൈ എ സൺ ടു ഹിസ് മദർ. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കേടാ. യെസ്, അപ്പം ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാക്സിമം നമ്മളുടെ സൺ ഹൗ ഹി ഷുഡ് ബി ഫീലിംഗ് ആഫ്റ്റർ ഹി
becoming after him, becoming a good scientist, and how much all were the hardships or the struggles his mother has to undergo. ഇതെല്ലാം അവിടെ നോട്ടീസ് ചെയ്യുക, എല്ലാം അവിടെ മൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല പ്രോപ്പർലി നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗുഡ് ആൻസർ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ഡാർലിങ്സ്? ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് റിച്ചാർഡ്. Richard was a genius who proved that important thing is to never stop questioning. Okay, never stop questioning. അതായത് in order to be a good person or a good human being or a good scientist or being good in anything, it has to be done through questioning. അല്ലെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് we'll only achieve, okay, we'll achieve only knowledge or information. ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്നത് we acquire knowledge through questioning. ഡൗട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കുറെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലേ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ enquiry or questioning. So the important thing is to never stop questioning. He has been a child who was so curious, so like involved or so envious, or not just being envious of the other people who had succeeded in their life or had shown great interest in the science field. He had been a son or he had been a student who was so curious about the science field, right? So he always asked questions to his mother, to his teachers, everyone. So questioning on that finally led to him being a good scientist or a successful scientist. അങ്ങനെ substantiate ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു question answer ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. And the next question is that to make an interest in the study of science and how research in science can help the world, write a short speech. അപ്പം ഇവിടെ എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒരു സ്പീച്ച് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. And you should be able to understand what science is. സയൻസ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലേ? യെസ്, എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് സെൻസ് ഉണ്ടാവണം, സെൻസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം, സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ഇതെല്ലാം പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സയൻസിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, സയൻസ് എന്ന ഒരു ഫീൽഡിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് in this modern world, how much it had propagated its knowledge and its experiments and its discovery throughout every field in this world. Okay, so no, so ഇതേപോലെ മാക്സിമം ഒരു സ്പീച്ച്, എങ്ങനെ ഒരു സ്പീച്ചിന് ഒരു ഫോർമാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു നല്ലൊരു അഡ്രസ്സിംഗ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോപ്പർ അഡ്രസ്സിംഗ് കൊടുക്കുക. ആൻഡ് യെസ്, എങ്ങനെ മാക്സിമം മോട്ടിവേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഈ സ്പീച്ചിൽ. You can include Richard Bright's story, how had he become a successful scientist. Okay, ഈ ഒരു questioning. Okay, we gather knowledge by questioning എന്നുള്ള ആ ഒരു തീമും കൂടെ ഈ ഒരു സ്പീച്ചിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് യെസ്, സയൻസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഓക്കെ, യെസ്, ആ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്പീച്ച് എഴുതി വെക്കുക. ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിലും in case if this is asked for examination, you should be focusing on it. Okay, yes, okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മക്കളെ. ഇനിയും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലാരിറ്റി വരാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ട് പോവുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് അറ്റൻഡ് ഓൾ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, even if you don't know much of the answer, you should be able to attend it. അതിനെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. Don't worry. Okay, yes. യെസ്, ഹസിമയുടെ മോട്ടിവേഷണൽ കോട്ട്സ് ഒക്കെ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, യെസ്, നുഹ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് ആണ്, സോ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ചെക്ക് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ദി നെക്ലേസ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. വളരെയധികം ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള, വളരെയധികം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി ആയിരുന്നു അല്ലെ നമ്മുടെ ദി നെക്ലേസ്, റൈറ്റ്? നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ, മാഡം ഫോറസ്റ്റിയ, യെസ്, ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Can someone summarize in brief what this story was about? ഒരു 2-3 sentences illa. Can anyone? Okay, Shivapriya was would be of course this one who would raise her hand. അത് നമുക്ക് അറിയാം. So madam, അതെന്താ മൊസ്യൂൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്? ഹസീമ സ്പെല്ലിംഗ് മാറിപ്പോയതാണോ? ഓക്കെ, ലോയ്സൽസ് ആണെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച് വിചാരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ വിചാരിക്കട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കട്ടെ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആരെ വിളിക്കാം? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് 2 പേർക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. 3 പേരുണ്ട്. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഒരുപാട് ഹാൻഡ് റൈസസ് ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത് പറ്റി നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, നമുക്ക് ശിവപ്രിയയും ഏബലിനെയും വിളിക്കാം. അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഏബിൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം. Yes, Abel will begin and Shivapriya you will continue. Okay, Abel എന്ന് വേഗം പറഞ്ഞേ. എന്തൊക്കെയാണ് who are the characters in the story? Ma'am, Mr. Loisel and
Oh, is he the most important character? Is he the protagonist? No. Is he the protagonist in the story? Yes, ma'am. Oh, really? Ma'am, Mr. no, Loisel Mrs. is the? Loisel is the important character in this Who story. is it? Can you repeat? ആരായിരുന്നടാ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ. Mr. Loisel and Mrs. Loisel. Okay. So അവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആർക്കായിരിക്കും? കുറച്ച് വെയിറ്റേജ് ആർക്കായിരിക്കും? Mrs. Loisel. അതെ, ഒരു പേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം. എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പേര്? തിങ്ക് ബോയ് തിങ്ക്. എന്തായിരുന്നു പേരെന്തായിരുന്നു? എടാ മെറ്റിൽഡ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുതായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അൽഫസ് സാർ പറഞ്ഞേ. പറഞ്ഞേ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. സോ എന്താണ് ഈ സ്റ്റോറിയിലെ പ്ലോട്ട് എന്തായിരുന്നു? വേഗം. യെസ്. Matilda wanted to attend the function, so no, like darling, can you give me the background of who this girl or who this lady was and how was she married to Mr. Loisel and everything? You can give me an elaborate explanation on that. Ma'am, like Matilda wished of a life living like a royal one, which she enjoyed all the pleasures, but she was married to a normal man, which she didn't get that much happiness of, or that life she expected. And one day, like when her husband, and she dreamt for things that she didn't have, and wanted things that she didn't have, or that she wasn't able to do. And also one day when her husband like got invitation to got invitation for her to For a to a party. What is that party as mentioned in the textbook? Yes, it's a ball. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ അക്യുറേറ്റ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ. ഓക്കെ, അതായത് ടെക്സ്റ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എന്നാലേ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ബോധം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ആ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എങ്കിലും മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. പേപ്പർ നോക്കുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ പറഞ്ഞു. So like when she got the invitation, like she wanted a new dress, and like okay, she was always like really concerned about what she would wear, what she would occupy herself with, right? So even if she was invited to a ball where so many people would gather, she was not appreciating her husband's effort, or she was not that happy with what her husband has done for her, right? And എന്തൊക്കെ preparations ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലായിരുന്നു she was really focused on. Yes, Abel, thank you. So നമുക്ക് ശിവപ്രിയയുടെ ബാക്കി റെസ്റ്റ് ചോദിക്കാം. Yes, ma'am, ശിവപ്രിയ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാവോ? Yes. Thank you. Okay, Shivpriya, please continue, darling. Ma'am, very question മനസ്സിലായില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? They were invited to a ball and she was worried what she would wear, and she has nothing to go for the ball and everything. Okay, so she went to she calculated that the dress would be around 400 francs, and the sponsor also was little afraid because he had saved that money for buying a gun to for his Sunday for his Sunday hunting. Yeah. But he said you can buy it, and she bought a decent dress of 400 decent dress, but she was vexed that she didn't have a jewel to wear. Her husband suggested that she can wear flowers, which is very cheap. So she didn't agree to that, and she got a suggestion that she can buy it from her friend Madame Forrester. Yes. Forrester. She went to her and bought a necklace, which was a diamond one. Oh yeah. We don't know if it is a real diamond or not, but it looked like a real good diamond, and she was really awestruck by the sight of it, and she took it, right? Yes, Madame Forrester, she let her wear the necklace for the party. And in the ball, she was a great success. Many men asked her name, wanted to be presented, and they were ready to dance with her. And her husband, along with the husbands of two other women, they were resting in the shop next to the ball, where the ball was presented. And then on the way to their home, they lost the necklace.
Was it on their way to the ball? They lost the necklace. Back to the home. Coming back to It's home. back to home, right? We don't know where she lost it or not. Whether she lost it or not, we don't have any clue about that. But still, she can only figure it out that she had lost it, right? Yes. Then It was around 7 o'clock. Till 7 o'clock, they searched for the necklace, but she couldn't. yeah, but they couldn't find. can you please summarize it briefly? Like, we don't have to go in detail since we only have we are running, like, we only have a short time. So കുറച്ചുകൂടെ പറഞ്ഞോ. But after their many efforts, they couldn't find it, so Yeah. they had to hard work for the money to buy another one, which was around 40 francs. But they could get it around 36,000 francs. And after hard work of 10 years, they finished their ruinous that lending and all. They lended so many money that they finished it off. And one day, she met her friend, Madame Forestier, and she discovered that it was not a real one; it was a fake one. Yes, that's the story, right? Yeah, thank you both Abel and Shivapriya. Thank you so much. So ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? യെസ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ മെറ്റൽഡയുടെ ലൈഫ്, ഓക്കെ, what was she dreaming of her life would be, and what was this life that she had to encounter, and what all were the things that she was expecting in her life, and how did she end up being such a poor for like ഒരു ചെറിയൊരു poor വീട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു poor family ആയിട്ട് ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രീഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് അവരുടെ ഒരു പോമ്പസ് നേച്ചർ, ഇതെല്ലാത്തിന്റെയും ഫാക്ടർ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി ദാറ്റ് വി കംസ് ടു ലൈക്ക് just Matilda comes to know about the necklace, right? The real necklace, if a real one or not, or a fake one or some. ഇത് എന്താണെന്ന് അവര് ഇത്രയും വർഷം അവരുടെ ഡെറ്റ് പേ ബാക്ക് ചെയ്യാനും ഒരുപാട് പൈസ വാങ്ങിച്ചതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലോൺ തിരിച്ചടയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കഷ്ടപ്പാടിന് ശേഷം, ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഷീ കംസ് ടു റിയലൈസ് ദിസ് ഫാക്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു ലേഡി വീണ്ടും ഒരു ഗുഡ് ലേഡി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് എ സ്റ്റോറി അബൌട്ട് ദി നെക്ലേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദി നെക്ലേസ് ഇൻ ദി സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, സോ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. In case നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം നോക്കുക. It's a story of Matilda and her husband is named Loisel, Mr. Loisel, and she was really dissatisfied in her life, right? ഒരു princess life lead ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു princess like ഒരു life വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ലേഡി ആയിരുന്നു. She wanted to always live in a luxurious home, luxurious dresses and ഒരുപാട് bigger dreams എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്ന ലേഡി ആയിരുന്നു. But she was somehow married to a normal man who was a cleric, and she borrowed this necklace from her friend Madame Forestier, and later after losing the necklace, her life became so disastrous after she misses it, right? So our life എത്രത്തോളം degrading എത്രത്തോളം disastrous ആയിട്ട് മാറുകയാണെന്ന് നമ്മൾ അതിനുശേഷം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. And her desire to live in a luxurious life led her to her family's ruin. അവരുടെ ഫാമിലി ruin ആവാനുള്ള ആ ഒരു ഫാക്ടറിൽ ആ ഒരു എൻഡിലോട്ട് അവരുടെ ഡിസൈർ, അവരുടെ ഗ്രീഡ് ടു ലിവ് എ ലക്ഷൂറിയസ് ലൈഫ് അതാണ് ലീഡ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് Matilda, but her entire family had to live in a ruined condition. ഓക്കെ, സോ അതാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കുന്നത്. ഇനിയും സ്റ്റോറി വായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഇന്ന് തന്നെ make sure that you have read this story, and then we have to look into Madame Loisel. Okay, നമ്മളുടെ Matilda എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലേഡിയുടെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. സോ how was Matilda was behaving and what were her characteristics എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്ന് വേഗം നോക്കാം. Matilda Loisel, she was a young pretty lady who belonged to a middle class family of clerics, and she was disappointed that she could not live a social life, or yes, this social life of status and luxury, right? ഒരു സ്റ്റാറ്റസ്, ഒരു ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് കോ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷറിയസ് ലൈഫ് ഒക്കെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ആയിട്ട് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അതിൽ she was really disappointed,
And she was never satisfied with her life for this reason. And she got married to a clerk but felt tortured from the poverty of her situation. അവരുടെ സിറ്റുവേഷൻ കാരണം she was feeling very tortured by her destiny. അവരുടെ ഡെസ്റ്റിനി അവരെ ഒരു പ്രിൻസസ് ലൈഫിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പോവർട്ടി എൻറിച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിലോട്ട് കൊണ്ടിട്ടു എന്നുള്ള ഒരു നോഷൻ ആണ് അവർക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ഹർ ലൈഫ് ത്രൂ ഔട്ട് ഹർ മാരീഡ് ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് she dreamed about living a life of a luxury with elegant dinners, silver cutlery, pretty dresses and expensive jewels. Okay, ഇതൊക്കെ അവരുടെ ലൈഫിൽ അവർക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. that elegant dinners, silver cutlery, pretty dresses and expensive jewels, ഇതെല്ലാം അവർക്ക് വേണമെന്ന ആ ഒരു ഡിസയർ എപ്പോഴും അവരുടെ ലൈഫിൽ ലോങ്ങിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് some of the important questions ആണ്. Okay, so എന്തൊക്കെ important questions ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടി വരിക? Yes, briefly state how Matilda invited a dreadful life of a necessity into her family. അവരുടെ ലൈഫിലോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയിലോട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്രെഡ്ഫുൾ ലൈഫ് അവർ തന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുക, അല്ലെ? ഈ റോഡിൽ കിടക്കുന്ന പാമ്പിനെ കയറി ചവിട്ടിട്ട് എന്നെ കിടിച്ച് കൊത്തട എന്ന് ആര് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ മെറ്റിൽഡ പറഞ്ഞത്. ഐ ഹോപ്പ് യു can relate it. So briefly state how Matilda invited a dreadful life of necessity into her family. Okay, അവരുടെ ലൈഫിന്റെ ruin അവർ കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാനുള്ളത്. Of course you can answer it with proper explanation as to how did she end up living a life of ruined one or ruined condition. So അവർ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, ലൈക്ക് അവരുടെ ഗ്രീഡ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, ലൈക്ക് what all did she wanted to wear, or അവരുടെ ആ ഒരു of course our desire to live such an even to pretend to be a luxurious woman, at least once in a life or once in a married life she could live like that എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് she always like വളരെ ഇന്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു നീഡ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മാഡം ഫോറസ്റ്റിയറിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു നെക്ലേസ് വാങ്ങിയിട്ട് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡിന് അത്രയും നല്ലൊരു ജോലിയോ നല്ലൊരു ഓക്യുപ്പേഷനോ നല്ലൊരു എംപ്ലോയ്മെന്റോ ഇല്ല, സ്റ്റിൽ ഹി മാനേജ് ടു ബൈ ഹർ എ ഗുഡ് ഡ്രസ് ആൻഡ് അതിനുശേഷം അതിന് മാച്ചിങ് ആവുന്ന ഒരു നെക്ലേസും കൂടെ വാങ്ങിയിട്ട് she wanted to go for this ball, and after losing the ball she and her husband they had to engage in such menial and hard labor just to pay back the loan and this debt. Okay, so our debt എല്ലാം പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡും അവർക്കും ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള ആ റൂയിൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. Okay, and mention one of the most pleasurable things that money can't buy with reason. Okay, money കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ലൈക്ക് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലൈഫിൽ, റൈറ്റ്? ദാറ്റ് Matilda has forgotten or Matilda had forgotten to enrich. Matilda forget ചെയ്ത കുറച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മണി കാൺ ബൈ. എന്തൊക്കെ തിങ്സ് ആയിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മണി കാൺ ബൈ മണി കാൺ ബൈ നമ്മുടെ അൽഫസ് അവർ കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, സെൽഫ് കണ്ടെന്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, യെസ്, ഗുഡ്. പിന്നെയോ മണി കാൺ ബൈ ഹാപ്പിനെസ്. Money can't buy happiness and money can't buy peace. Okay, money can't buy peace അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നർ പീസ് ആൻഡ് ഹാപ്പിനെസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എഴുതാം, പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെറ്റിൽഡയ്ക്ക് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, ഷീ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ഹർ ഹാപ്പിനെസ്, ഹർ ലൈഫ് പീസ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് she had this desire to live such a luxurious life even if she was unable to afford it. Okay, money can't buy time. Yeah, time also. Okay, yes. Okay, and why Matilda Loisel always unhappy? Why was Matilda Loisel always unhappy? ഇതൊരു ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളുടെ മറ്റിൽഡ എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു she was unhappy in her life? Okay, so why was she unhappy? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഒരു direct question ആണ് from the textbook itself that yes, she always wanted to live a life which was in contrast to what her experience was, right? And adukku answer nokam, don't worry. And how did Loisel react when they realized that the necklace had been lost? എന്താണ് നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ലോയ്സൽ ചെയ്തത്? That when he came to know, or when his wife, she said that she had lost this necklace, എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ he was suddenly very panicked and he immediately went back to search for the necklace, അല്ലെ? നമ്മളുടെ necklace search ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് he immediately
went back എന്നതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. He was panicked and went back to look for the necklace എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? That he was so committed and so loved it. Okay, എന്താ നമ്മുടെ വൈഫിന് അത്രയും ഡെഡിക്കേഷനോട്, ഈവൻ ഇഫ് ഷീ വാസ് സച്ച് an arrogant or such a greedy woman, it was her husband that he was very concerned and very worried about what she had to endure and what she always wanted to achieve, or what she always wanted to collect or satisfy her. അവരെ മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹാപ്പി മാരേജ് ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ലോയ്സൽ. അതുകൊണ്ടാണ് when she had lost his necklace, he immediately went back and searched for it. Okay, yes, he was a man of truth, never blamed her. Yes, Arvika. Yes, he was a man of truth and never blamed her. Clear ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വേറെ നോക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, ഷി വാസ് വെരി അൺഹാപ്പി. ഓക്കെ, മറ്റില്ല വാസ് ഓൾവേസ് അൺഹാപ്പി. ഷി വാസ് നെവർ ഹാപ്പി ഇൻ ഫാക്ട്. ഓക്കെ, ഷി വാസ് നെവർ ഹാപ്പി ഇൻ ഹർ മാരീഡ് ലൈഫ്. ആൻഡ് അത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ ഒരു CBSE 2020 ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു PYQ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് Matilda was married to a simple clerk who earned a moderate income. ഒരു മിനിമം സാലറി മാത്രം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹസ്ബൻഡിനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിനെയാണ് she was married to, and she was unhappy in her early married life because she had rich dreams and lavish desires which her middle class husband couldn't fulfill. Okay, അവരുടെ ഡ്രീംസും അവരുടെ അംബിഷൻസും അവരുടെ ആസ്പിറേഷൻസും എന്തായിരുന്നു? To live a luxurious life. To live a luxurious life which her husband couldn't afford to buy her. Okay, അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഇത്രയും വലിയ ലക്ഷറീസ് അവരുടെ ഡിസൈർസ് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് she was really unhappy in her early married life. Okay, yes, clear അല്ലേ? ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക. എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ക്ലിയർ everyone? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല ഋഷികേഷേ, ഇല്ലടാ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ മാഡം ഫോറസ്റ്റിയെ പ്രൂവ് ടു ബി എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട്. ഇത് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ടേക്ക് എ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലേൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് നൗ. ഓക്കെ, ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കാം, മാക്സിമം നാളത്തേക്ക് എടുത്തേക്കാൻ നിൽക്കരുത്. മാഡം ഫോറസ്റ്റിയ ഷീ പ്രൂവ് ടു ബി എ ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് Loisel, Mrs. Loisel or Matilda. Elucidate this statement, and this is very very important. Okay, yes, so Madam Forrester, she proves to be a fascinating individual. She is essential to the plot. She is very crucial to the plot. Okay, we can see it, and we consider her to be a very sincere as a friend to Matilda because she supports Matilda during her time of need. Alle onnum chodikade, when she wanted to buy or rent a necklace, she immediately lets her, yeah, you can choose. അല്ലെ, നിനക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാരി ഓപ്ഷൻസ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മാഡം ലോയ്സൽ ഗോസ് ടു മാഡം ഫോറസ്റ്റിയ when she needs to borrow jewelry. Not that Madam Forrester declines. Yes, she shows off her generosity by giving Matilda access to the whole collection of her diamonds, and she is also understanding when Loisels take longer to return the necklace. നമുക്ക് അതൊരു ഫാക്ടർ ആണല്ലേ. അതായത് when she took a long time to return the necklace, she was not even asking her. അല്ലെ, അവരോട് ചോദിക്കുന്നില്ല എനിക്കിത് എപ്പോൾ തിരിച്ചു വേണം, ഇതൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അല്ലെ. She gave them enough time to return the necklace, and remarkably the story ends with the conclusion of the entire storyline, right? അവരുടെ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു റിപ്ലൈ അവരുടെ എൻകൗണ്ടറിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി എൻഡ് അപ്പ് ആവുന്നത്, which she tells Matilda without a second hesitation that her necklace, she is not was a fake one, or it was not a real diamond. അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അപ്പൊ തന്നെ hesitant, without being hesitant, she told her friend that was a fake one. Why was that? Because she wanted to tell the truth to her friend. Okay, അവരുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് അവർ അത്രയും ഓണസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരു ട്രൂ ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാഡം ഫോറസ്റ്റിയ. അതുകൊണ്ടാണ് she told the truth when she came to know that Matilda had been living all this struggle life just to pay back for the necklace that she once borrowed from her. Okay, considering that she might need to return the necklace, she is not at all concerned about it, and she is being just honest, we can see. Instead, she feels sorry for
Matilda at her needless suffering just like a good friend would. We discover that she is sympathetic to Madam Loisel. She is a gem of a friend എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു question illustrate ചെയ്തിട്ട് answer ചെയ്ത് വെക്കാം. Okay, so she was a of course she was a good friend or a true friend to Matilda or Mrs. Loisel. Okay, probably she would have returned the money to Matilda, but even if she had returned the money to Matilda, the time, the effort, and all the struggles or all the hardship that Matilda and her husband had to undergo would not be able to compensate for it. Okay, yes, clear ആണോ? Clear അല്ലേ? So ഈ ഒരു question മക്കളെ exam ചോദിക്കാൻ chance ഉള്ള question ആണ്. Do learn this question tonight itself, and yes, okay, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. ഈ chapter is also very important for examination, so നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. Clear? Yes. ഓക്കെ ഹസീമി മനസ്സിലായിരുന്നു, നേരത്തെ കണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കില്ലേ ചാപ്റ്റർ? ഇന്ന് തന്നെ നല്ലപോലെ വായിക്കില്ലേ എവരിവൺ? യെസ്. സോ ഒന്ന് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ. കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് we can move to the next question. യെസ്. ഓക്കെ. Thank you so much. And നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് write the diary entry of Madame Forestier after having met Matilda. ഇതൊരു ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, നമ്മുടെ ഡയറി എൻട്രി. ഓക്കെ, പക്ഷേ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, but still we can expect such a question as to what was the diary entry of Madame Forestier after she had met Matilda and known the fact that they had been living like this to pay back for the debts in order to compensate for the fake diamond. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മളെ would she be happy about it? Would she be happy that she had to have a life like that? She was such a greedy woman and she should be living like that. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. ദേവതീർത്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുന്നത്. നമ്മുടെ മാഡം ഫോറസ്റ്റിയ നമ്മൾ at the end of the story she meets Matilda and she comes to know that she has been living such a struggling life. അല്ലേ? പക്ഷേ അവരുടെ ഡയറി എൻട്രിയിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? she would be so worried, അല്ലെ? she would be of course sorry for what she had done. കാരണം അവർ അത്രയും honest ആയിട്ടുള്ള ലേഡി ആയിരുന്നു. if she had known about this earlier she would have only told her, right? അവർ നേരത്തെ പറയുമായിരുന്നു that was not a real diamond, it was a fake one. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അത്രയും അവരുടെ ടൈം സേവ് ചെയ്യായിരുന്നു, അല്ലെ? സോ അതുകൊണ്ട് she would be feeling sorry about what she had not done, and of course she would be of course disappointed ആയിരിക്കും, അല്ലെ? അവർ കാരണം അവർക്ക് നമ്മുടെ entire Loisel family they had to endure such a plight or pathetic condition, right? And extremely sorry. Yes, okay. ഋഷികേശേ, ഓക്കെ, കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ? നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രാമർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, ഓക്കെ. Yeah, she would have wondered what would happen. Yeah, ഇത് നമ്മളുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് ആ ഒരു ടോൺ ഓഫ് ഡിസപ്പോയിൻമെന്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡയറി എൻട്രിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു വുഡ് ബി ഫീലിംഗ് സോ സോറി ഫോർ വാട്ട് Matilda had to face. Okay, so അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക in this diary entry. Okay, ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And write the dialogue between Matilda and Loisel after knowing that the necklace was a fake one. ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ മറ്റിൽഡയും ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്, മറ്റിൽഡ ആൻഡ് ഹർ മിസ്റ്റർ ലോയ്സൽ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടി വരിക. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വന്നാൽ they would be feeling like, would they be blaming each other? Or would Loisel be blaming Matilda for what she had done or why she had been, if she had not gone after the necklace they would not have to endure such condition, like such struggles, അല്ലെ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമോ? അതായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? No, of course no, because Loisel, he is such a true and understanding husband, so he would have consoled Matilda. Okay, his tone would have been of course a tone of consoling. Okay, so adondaayirikkum he would be telling Matilda, don't worry about this, we can yes rest now, our every plight, like our each step was a good one and we had to endure this. Okay, ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യെസ് അവര് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും? He was one of a kind. Yeah,
king of a kind, yeah. Okay, so Loisel would be consoling Matilda about what they had to undergo. Okay, so അങ്ങനെ ഒരു conversation ചെയ്തു. കാരണം Matilda എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? Matilda എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക? She would be of course feeling sorry, right? She would be feeling sorry, and she would also be feeling that if she had not gone after that, അവർക്ക് ഈ ഒരു condition, ruined condition വരില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്, എന്നാലും നമുക്ക് ഇത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മേബി. യെസ്, ക്ലിയർ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഡാർലിങ്സ് ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ക്ലിയർ ആണോടെ? ശരിക്കും ക്ലിയർ ആണോ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള നമ്മളുടെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോലിയാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് എ ചാപ്റ്റർ ദാറ്റ് ക്യാരീസ് എ ഹ്യൂജ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്രം യുവർ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോലിയുടെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, റൈറ്റ്? വളരെ പവർഫുൾ ആണ്, റൈറ്റ്? സിമ്പിൾ ആണ്, പവർഫുൾ ആണെന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ബോലി ഈസ് വെരി പവർഫുൾ, റൈറ്റ്? She has become such a powerful and confident lady at the end of the story. We can see that. Okay, so who can summarize this one? Who can summarize this one? Only Shivapriya. What about others? ഉണ്ട്. Eldo. Eldo and Nuha. Yeah, Eldo has raised his hand, and yeah, Eldo. His camera's off. Yeah. Yeah. Yes. Eldo, can you summarize it? Yes, ma'am. Yeah, Okay, sure. So the story is about a girl named Sudeka. Yes. And everyone called her Bolly the simpleton because she had a lack of sense. That's why they called her Bolly the simpleton. When she was around 10 months old, she had fallen off her cot and damaged some part of her brain, and that's why she remained backward. And when she was around 2 years old, she had an attack of smallpox, which permanently disfigured her body, leaving black pox marks. Yes. Bolly's father was a revenue collector. She had 6 siblings, and the eldest, her eldest Eldest daughter, which Bolly had, right? Yeah. Continue. Elder sister was married. Her second sister was going to get married, and the third was individual. Her parents worried about her because she had a lack of sense and she was not that good. She was not that pretty. Yeah. Okay, then when Bolly was around 7 years old, primary school for girls was opened up, which was inaugurated by the Tahsildar. And the Tahsildar told Bolly's father to send one of his daughters to school as he is a representative of the government there. So Bolly's parents decided to send her because he had a lack of sense and she was most unlikely to get married. Yes. Yes, then. Yes. അത്ര അറിയുള്ളൂ. Eldo? Yes. Yes. Okay, then Bolly was getting ready to be taken to school, but Bolly misunderstood as she thought he was going to somewhere. Sorry. She thought she was going to be sold off like her old cow Lakshmi. Yeah, yeah. But she realized that she was going to a better place than home because she was given a new pair of clothes. Yeah. She was bathed Yes. and oil rubbed on her hair. And when she reached school, she saw many girls of her own age, and she thought like one of them could be her friend. Then she met a teacher. She was very kind. She encouraged Bolly to speak because she encouraged Bolly to speak normally because she used to stammer. Yes, Eldo? Yes. Yeah. So Bolly found new hope when she met the new teacher.
And years passed. Boli was going to get married to a person named Vishambara. He was a well-to-do grocer. He had a big shop. He had his house. He had his own house, and he had several thousands in the bank. But the thing about Vishambara was he's almost the age of Boli's father. He also lives, and his children from his first wife were quite grown up. Yes. But nevertheless, they didn't care. And when the sorry, Yes, Eldo. yeah. So when the marriage day approached, Bishamba came with his family and relations, and when he saw Boli, when he was going to put the garland over Boli, seeing her ugly appearance, he demanded her father to give him 5,000 rupees as dowry. And what did she do? And Boli, seeing that how mean, greedy, and he was, decided that she would not marry him and called off the marriage. Yeah. And when Vishamba and her mother and her mother asked him like what will they do with her, she told them that she would take care of him in their old age, and she would teach in the same school that he was taught. Yeah. And beside her was the teacher, the kind-hearted teacher, who looked at her like her masterpiece she had created. Yes, good. Clear അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലേ? ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബോളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ is very important, and as നമ്മുടെ Eldo has explained briefly, yes, all of the important factors contributing to the growth and development of Boli as a confident and strong woman who resisted or who stood against the practice of dowry, as when her parents they decided to marry her off to someone who was so old, okay, as much as old as her father, and how confident she had become, how stronger she had grown up after being educated. These factors ellam thanne ee oru story important aanu, and I hope you have got a clear idea about this story. Okay, so എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നോക്കിയാൽ സിമ്പിൾ ടേൺ. ഓക്കെ, ബോലി മീൻസ് സിമ്പിൾ ടേൺ. അത് മറക്കരുത്. ഒരു 2 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോലിയെ ക്യാരക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാലോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, മറക്കരുത്. ദ വേർഡ് ഇറ്റ് മീൻസ് simple turn. Okay, and the discrimination towards women in general has been portrayed through the character named Boli as in the story. Okay, not just any discrimination, but of course even after being all in case oru woman aayittu polum she had to endure so much of things just for the reason that she had born or she had pock marks on her face, and she was someone who had no on whom her father or her parents had no faith on. Okay, and the denial of education being called as a dumb cow. അത് മറക്കരുത്. dumb cow എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് പോലും ആരെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ബോളിയെ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ്. her growth into a bold and confident woman after being educated എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, yes, clear. and എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറി നോക്കണം? that is the primary question. Boli was a neglected child. Explain. Okay, Boli was a neglected child. Endana, can you justify or can you agree with this statement, or are you disagreeing? Wasn't she a neglected child in the family? alle of course aanu. endokka reasons aayirunnu നമ്മുടെ ആദ്യം when he was a child she had fallen off from the court and injured her brain. അതിനുശേഷം she was a bit off, പക്ഷെ എന്നാലും ആഫ്റ്റർ നമ്മൾ പോക്ക് മാർക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്മോൾ പോക്സ് എല്ലാം വന്നിട്ട് പോക്ക് മാർക്സ് ഓൺ ഫേസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് she had been called as a dumb cow, and even her mother was also calling her, she had lost the hope in her. Okay, എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? if she grows up
they would find it hard to marry her off to someone who is good. Okay, ഒരു ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റീംഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് പോവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് her mother was feeling disappointed towards Boli too. Okay, neither her siblings nor anyone in the family showed any affection to Boli, and എന്തുകൊണ്ടാ she was sent to the school as a punishment. Okay, അതായത് നമ്മളുടെ പാരന്റ്സ് പോലും ഈവൻ നമ്മളുടെ yes, her father and her mother, they thought that if girls get educated, it would be difficult for them to get married. അല്ലെ, പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചാല് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് if they are educated, അത് നല്ലതല്ല. It's considered to be like a sin. അതാണ് അവരുടെ മദർ കൺസിഡർ ചെയ്തത് അല്ലെ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് they decide to send her off to സ്കൂൾ. ഓക്കെ, എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന് വേണ്ടി വിട്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ അതും ഒരു നെഗ്ലക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇഗ്നോറൻസ് കാരണം തന്നെയാണ് ഇത് ലിറ്ററലി സെൻഡ് ഹർ ഓഫ് ടു a school or to get educated. നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം, she has been considered as a neglected child. That is true. Okay, അങ്ങനെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെക്കുക, മറക്കരുത്. And the next question, Boli was overflowing with a new hope and a new life. ഇതെന്താ ഈ ഫ്രേസ് എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചേ? ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്ത് എല്ലാവരും. ഷീ വാസ് ഓവർഫ്ലോയിങ് വിത്ത് ന്യൂ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂ ലൈഫ്. ഏത് പോയിന്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഷീ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ദിസ്? എന്ത് സ്റ്റോറി? നമുക്കിത് എപ്പോഴായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റേ? യെസ്, ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാത്യു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശിവപ്രിയ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആബിക. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആൻസേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ആൻസർ Who can answer it? Yes, നമുക്ക് വിളിക്കാം, ഒരാൾ വിളിക്കാം. Let's call Matthew. Yes, sure. Noha, I saw that. Hello. Okay. Yes, Matthew. Yeah. ഒരു സ്കൂളിൽ പോയപ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് ടീച്ചറിന്റെ മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ബോഡി ആയിരുന്നു ലൈഫ് ഹോപ്പ് ചെയ്തു. ടീച്ചറിന്റെ കെയറിങ്, ടീച്ചറിന്റെ കെയറിങ്, പിന്നെ ടീച്ചർ പറയുന്നില്ലേ മാത്യു? ഓക്കെടാ മാത്യു, കുഴപ്പമില്ല, മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. നമുക്ക് ആൻസർ അറിയാം അല്ലേ? അവരിങ്ങനെ തപ്പി തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സോ സ്കൂളിലോട്ട് വരുന്ന ശേഷമാണ് she meets this new teacher who has shown us like a bit of affection to a caring, like a bit of a spark of caring, or like a, of course a ചെറിയൊരു തലോടലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആർക്ക് കിട്ടാണ്? നമ്മുടെ ബോളിക്ക് കിട്ടാണ്. which she was denied at her family, അല്ലേ, at her house. Okay, so ആ ഒരു affection കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് and she told her that don't worry, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് സോൾവ് ആക്കാം, don't you ever worry about this എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ കൺസോൾ ചെയ്യുന്നതും കൂടി ഉണ്ടല്ലേ. സോ ആ ഒരു മൊമെന്റിലാണ് she was telling that she was filled with new hope and new life. Okay, she believed herself that she is going to be all right and someone is there to look after her. Okay, so ആ ഒരു കൺസോളിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടച്ച് ആണ് ആരുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്? നമ്മുടെ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. Okay, so അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത്. And why was Sulega named Boli? Of course her original name was Sulega, and why was she began to be called as Boli? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ബോലി എന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങിയേ? എന്തായിരുന്നു മക്കളെ? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? യെസ്, ഒന്ന് വേഗം കമന്റ് ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ബോലി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞത്? സുലേഖ. she could have been called as simply Sulu or Sulega or anything, right? പക്ഷേ instead they began to call her, not just her family members or this entire town, they began to call her as Boli. Okay, which in meant or in meaning meant simpleton, right? എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? Yes, she was a simpleton. Okay, because അവരൊരു ugly ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവളെ മാക്സിമം അവളുടെ പോക്ക് മാർക്സും അവളുടെ ആ ഒരു ചെറിയൊരു ബാക്ക്വേർഡ് ബ്രെയിൻ ഇതെല്ലാം കാരണം എന്തുകൊണ്ടായിട്ട് people began to consider her as ugly. Okay, and they even called her dumb cow. So അതെല്ലാം കൊണ്ടാണ് they called her Boli എന്ന്. Okay, yes, because of course because of her appearance and the way she behaved, and yes,
ഇതൊന്നും ആർക്കും സിമ്പതിയോ അവരുടെ ലൈക്ക് ഒരു കൈൻഡ്നസ് ഇതൊന്നും അവർക്ക് തോന്നിയില്ല. ബട്ട് they just thought her, they just considered her as ugly and began to call her as bully. Okay, and the next question we have to encounter is this: parents found Bishambanath as a match even though he was nearly the same age as of a father. Examine the social condition prevailing and how it should be addressed. ഇതൊരു പാസേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്? That even if, okay, nevertheless, Bishambanath was of course this man of such an old age, and idoru first marriage alla, and his children of from the first marriage they were almost like grown up ayirunnu, but still her parents they decided to marry her off to Bishambanath, who was so greedy. alle adu endukondayirunnu? It was because എന്താ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ആ ഒരു പീരീഡിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ സൊസൈറ്റി വാസ് സോ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ വിമന്റെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ അത്രയും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആയിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് വിമൻ they were considered to be cows who are going to be sold off. Okay, even at a point in the story, Boli considers herself to be as Lakshmi, alle Lakshmiye pole consider cheyyunnund as their oru cow who was later sold off, alle kalyanam kazhinju povunnadum oru even oru cow ne എന്തിനു വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന വിൽക്കുന്നതും ഒരു സെയിം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസണിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. സോ അതേപോലെ വിമൻ they were so discriminated and they were not given proper education. ഇതെല്ലാം അവർക്ക് ഡിനയൽ ആയിരുന്നു. ഡിനയൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഡിനയൽ ഓഫ് ബേസിക് റൈറ്റ്, ഡിനയൽ ഓഫ് എനി അതർ തിങ്. അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ. സോ ആ ഒരു കണ്ടംപററി ടൈമില് ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി വ്യൂഡ് വിമൻ, ഓക്കെ, ഹൗ ദ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഷോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ടുവേർഡ്സ് വിമൻ, ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റണം വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു ദ സ്റ്റോറി ബോലി. ഓക്കെ, yes, and for what unusual reasons was Boli sent to school? എന്തായിരുന്നു ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമുക്ക് ഷോർട്ട് ആൻസർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ്, എന്തൊക്കെ അൺയൂഷ്വൽ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് ബോലി വാസ് സെന്റ് ടു സ്കൂൾ? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എന്തൊക്കെ റീസൺസ് ആയിരുന്നു അലക്സ്? എന്തൊക്കെ can anyone answer it? എന്തൊക്കെ റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് that ബോലി was sent to school? യെസ്, ആബിക ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആബികയോട് ചോദിക്കാം. യാ, yes, Boli was sent to school in order to satisfy the Tehsildar. So the Tehsildar had asked Ramlal to send any one of his daughters to school because there was a new primary school that was coming up in their village. So Boli's mom felt that she couldn't anyways be married due to her dull brain and pockmarked face. Hence, she was sent to school by her parents. yeah, okay, yes, of course അത് തന്നെയാണ് ആൻസർ അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു പ്രൈമറി, ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്മോൾ റിമോട്ട് വില്ലേജിലോട്ട് ഒരു സ്കൂൾ വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിന്റെ ഇനാഗുറേഷന് വേണ്ടി തഹസിൽദാർക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടു ബി എ റോൾ മോഡൽ ഓർ ടു അത് ഒരു ഇനിഷ്യേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തഹസിൽദാർ wanted Ramlal to send one of his daughters to the school. So എന്ത് റീസൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ബോലിയെ പിക്ക് ചെയ്തത്? ഓഫ് കോഴ്സ് they thought that if their children, if their daughters they get educated, it would be difficult for them to get married off to someone who is also someone who is of a higher status or something. പക്ഷേ they thought that it is Boli had little chance to get married alle. Boli, it was because of her dull appearance and her pockmarked face and everything. So അതുകൊണ്ടാണ് she was sent to school. Okay, yes, yeah, I know that. Okay, clear alle? appo marakkarudhu, she was sent to school because her parents thought that it would be hard, or it would be of course difficult for them to get Boli married off to someone who is a good one or who is a good person. Okay, so അതുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ അവർ മാക്സിമം ഡിനൈ ചെയ്തെങ്കിലും they send Boli to the school just because of the thought that it would be difficult for her to get married. Okay, so clear ആണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആഫ്റ്റർ reading the story Boli you find her to be a role model for village girls. Discuss. ഇത് നമ്മൾ PYQ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Do you find Boli to be a role model for the village girls? Would you find or would you justify the statement that Boli can be considered as a role model for her village girls? Yes. അല്ലെ, ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്കത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എന്തൊക്കെ റീസൺസ് വെച്ച് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും?
even if she was of course ഒരു ചെറിയൊരു backward brain ഒക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും of course, and everyone in her village as well as a family, they consider her to be a dumb cow, right? They call her dumb and ugly in spite of being discriminated among her siblings or among her within her family itself. She was shown, or she was having so much braveness or so much courage to survive from what the condition she had to encounter and from what the situation she was meant to live with. Okay, so school lotu poyadinu shesham she had been showing so much of confidence and so much of braveness and so much of willpower. Alle idellam kaanichittu she decided to encounter her destiny. She decided to face her destiny. But you can also mind in this story that even after getting educated, even after being sent to school, she did not disobey her parents. Okay, she obeyed when her parents they asked her to marry someone. Okay, she without even objecting, without even asking for who this of course this person was, she obeyed her parents condition and their suggestion. Okay, their in fact their decision. Okay, so adellam vechittu at the end she can be, or Boli can be seen as a person who shows immense courage to take take care of her parents. Okay, atrayum valle village ellavarum thanne nikkunna aa situation ilana she declares or she announces that she will be working as a school teacher in the school from where she got education. Okay, so adinu shesham she will look after her parents without getting married എന്നുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആരിറക്കുന്നുണ്ട്, ബോളി ഇറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു വില്ലേജ് ഗേൾ, ഒരു സിമ്പിൾ ഗേളിന് മാക്സിമം മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇത് സബ്സ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay, so she was a meek girl on whom her family had no hope. She was called Boli because of her appearance and people considered her as ugly, and she was sent to school only because her parents thought of her as a burden. But she, in spite of her stammering, began to speak and be more confident. She, even after getting educated, obeyed her parents' wishes to get married off to a rich and old greedy man. Her refusal of the marriage is an outstanding move, and she did against dowry, right? She should be viewed as a role model for every village girls who hesitate to speak against social discriminations, and she should be kept as a role model on how to be confident, strong-minded and determined. Be strong-minded and determined. Okay, if you don't know, no, there was only one word. Yeah, if you don't know this answer, or if you don't know, if you are lacking points to elaborate on this question, take screenshot of this and ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. Okay, ഈ മാക്സിമം ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ട് if this question is asked for an 8 or a 6 mark question, you can answer it. Okay, yes, clear darlings? Clear അല്ലേ? Clear അല്ലേടേ? പഠിക്കുക കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ shall we? Yes, we shall. Thank you. So the next question we are going to look some of the questions. Critically examine the parents of Boli and Ebride, highlighting their impact on the children's lives. Okay, നമ്മളുടെ എബ്രൈറ്റിന്റെ പാരന്റ്സിന്റെയും ബോളിയുടെ പാരന്റ്സിന്റെയും കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം? ലൈക്ക് ഇഫ് we have to compare or find similarities between Bride's mother and Boli's parents. In fact, parents, we can say, right? Parents. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സിമിലാരിറ്റീസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ? No, right? They are in complete contrast to what they perceive to do to their children, right? ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരുടെയും പാരന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്ത് എന്തായാലും ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? റിച്ചാർഡിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എബ്രൈറ്റിന്റെ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് കമ്പാനിയൻ ടു എബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഷി വാസ് ദി ഓൺലി സപ്പോർട്ടിംഗ് എലമെന്റ് വിച്ച് എബ്രൈറ്റ് ഹാഡ് ഇൻ ഹിസ് ലൈഫ്, അല്ലെ? പക്ഷെ meanwhile when we look at Boli's condition, they consider herself to be a burden, അല്ലെ? ഇൻഫാക്ട് അവളുടെ അച്ചീവ്മെന്റോ അവളുടെ സക്സസോ ഒന്നും തന്നെ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, they consider herself to be mere a burden. Of course, like a cow which has to be sold off at later years or at a later time. അങ്ങനെയാണ് ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ബോലി വിചാരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സോ ആ ഒരു എനിമി ഫ്രണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു തീമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മാക്സിമം ഇത്
കമ്പയർ ചെയ്ത് എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ ട്രൈ ടു ആൻസർ ഇറ്റ് വിത്ത് proper explanation, okay, by taking proper instances from the story of both Ebright and Boli. Okay, യെസ്. ഇവിടെ എബ്രൈറ്റിന് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ ബോലിക്ക് ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അമ്മ, എന്റെ ഋഷികേശി, നിനക്കല്ലാതെ എങ്ങനെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? അത് എഴുതി വെക്കാം എവിടെ, ഏറ്റവും താഴെ ഏതെങ്കിലും കോർണറിൽ ആരും വായിക്കാത്തൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ അതല്ല നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, മോറൽ വാല്യൂസ്, both their parents stood in front when it comes to their child's growth, their development. Okay, അത് കംപ്ലീറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ്. ഓക്കെ, രണ്ട് എക്സ്ട്രീംസ് ആണ്, രണ്ട് പോൾസ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, write a speech which would be delivered by Boli on breaking stereotypes in the school. Okay, ബോലിയുടെ സ്പീച്ച് ഇത് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളുടെ ബോലിയുടെ സ്പീച്ച് darlings. So if Boli is going to deliver a speech, എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? അൾട്രാ പ്രോ മാക്സ് മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ? നല്ല രീതിയിൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കില്ല. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് if you don't want to get married. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് കേട്ടോ. സോ മാക്സിമം ബോളിയുടെ ലൈഫ്, ഹൗ ഷീ എൻകൗണ്ടർഡ് ഓൾ ദി സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് ഹൗ ഷീ വാസ് ദി ഓൺലി പേഴ്സൺ ഹു ഹാഡ് ടു സപ്പോർട്ട് ഹെർസെൽഫ് അല്ലെ? ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് അലോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലോൺലിനെസ് മാക്സിമം ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ബീങ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ഹെർ ഓൺ by her own parents, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, okay Shivapriya. Okay, yes. And what made Boli aware of the rights and how did she use them? Okay, it was only after she had been sent to the school that she was aware of her rights to have her own stand, to speak against the evil injustice that prevails in the society. Alle, idellam അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് after going to school ആണ്, right? After meeting her teacher, ഇതെല്ലാമാണ്. സോ സ്കൂളിലോട്ട് എത്തിയതിനു ശേഷമാണ്, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, അതാണ് that made her aware of her basic rights. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു തന്നത്. ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? Why did she used her rights to spoil her marriage? Was she so decided to get married off? Rishikeshe, ninnu nyana. Okay, how would he have felt about the events that took place in the wedding? Why did Ramlal agree to accept Bishambanath as her husband? എന്തായാലും ഒരു പാരന്റ്, ഒരു ഫാദറിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? Why did Ramlal agree, or why did Ramlal choose Bishambanath as Boli's husband? എങ്ങനെയായിരിക്കും നമുക്ക്? Boli was an ugly dumb cow in front of her family. Ramlal wanted to marry her off anyhow as he thought of her as a burden, right? Ramlal found a groom who is rich, greedy and almost of his age to marry Boli without asking for her consent. അല്ലെ, അവളുടെ പെർമിഷൻ പോലും ചോദിക്കാതെ, അവളുടെ കൺസെന്റ്, അവളുടെ if she is willing to marry someone, അതൊന്നും ചോദിക്കാതെ he immediately sort of this marriage. Okay, and he thought he would be a perfect match for Boli as he was rich. അല്ലെ, റിച്ച് ആയുള്ള ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് he considered this proposal, even backed in front of the village when Bishambanath demanded the more dowry, as his only want was to marry her off to somehow. അല്ലെ, അതായത് നമ്മുടെ പോക്ക് മാർക്സ് ഉള്ള ബോളിയുടെ ഫേസ് കണ്ടതിന് ശേഷം he demanded more dowry. അല്ലെ, അത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പോലും he did not refuse to marry her off. അല്ലെ, അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. Ramlal, what did he do? He immediately കാല് പിടിച്ചു, അല്ലെ, begged in front of Bishambanath or in front of this entire village. എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു? Because he only thought about getting Boli married off to someone. Okay, ആരെങ്കിലും കല്യാണം വെച്ച് കൊടുക്കണം, അത്രേ വിചാരിച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് he begged in front of Ramlal or in front of Bishambanath. Okay, and at the end of the story he becomes miserable in front of his dumb daughter who announces to look after them by working as a teacher. So അവരുടെ at the end he would be so അത്രയും pathetic miserable conditionൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആളായിരുന്നു നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ പറ്റും? നമ്മുടെ രാംലാലിനെ കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഗിൽറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, he might be feeling guilty of what he has done to Boli. Okay, at the end of the story. പക്ഷെ അതിനുശേഷവും he would be blaming Boli herself for the reason that she was unable to get married off.
Okay, അതിന് റീസൺ നമ്മുടെ ബോളിയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ബ്ലെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. Yes. Okay, so if a question asked like this, try to answer it with including all these points. Okay, take a screenshot if you want to, or write them in your notebook and learn them tonight itself. Okay, so now next nokaala question. A teacher affects eternity. He can never tell where his influence stops. In the context of this statement, comment on the role of Boli's teacher. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ബോളിയുടെ ടീച്ചറുടെ റോൾ. Right? So Boli's teacher was the reason behind her extreme transformation from a shy and insecure girl to a strong, opinionated lady. Teacher understood that Boli was she needed special care and was differently able child. Her teacher had instilled such confidence and strength in Boli that not only did she overcome her fear, stammering, but also took a stand in at her marriage by refusing to marry the old greedy man asking for more dowry. Okay, so her role in transforming Boli to a confident, opinionated lady is immense or huge എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. Okay, so I think ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് എങ്കിലും മിനിമം ലൈക്ക് ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. Try to answer it on your own words too. So this is important. Okay, this is very important. Adlakshmi മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ? പഠിക്കാതെ ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, so നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ മക്കളെ നമ്മളുടെ how did education change Boli's personality? ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, എക്സാമിന് എങ്ങാനും ചോദിച്ചേക്കാം. So this question is also very important, and how can we answer it? How can we answer it? With all these points. Okay, she used to be a meek girl. അവളുടെ അപ്പിയറൻസും how did she look and why was she considered to be as ugly, ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം. Okay, so she was sent to school just as a formality. Her parents were not serious about her studies or anything, okay, or her life in general. And she taught, okay, this teacher, her teacher changed her life. She encouraged her to speak properly and to become independent. And she taught Boli what was good and what was bad and how to differentiate between the right and wrong. Education changed her personality completely. Even then, she behaved like an obedient girl and agreed to marry Vishwanath, who was 50 years old. She could not stand his dowry or the demand of dowry and hence refused to fulfill his demand of 5,000 rupees, denied marrying him. Thus, education changed her attitude towards life. Wait, how transformed she was after getting educated or after being educated. Okay. Yes. So, try to answer this question. How did education change Boli's personality with all these points? Okay, darlings, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Clear അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കടന്നാലോ? Shall we? Last chapter from the Footprints Without Feet textbookലെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ നമ്മളുടെ? Yes. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ The Book That Saved the Earth. Okay, yeah, The Book That Saved the Earth ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അറിയാവോ? ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും? Have you learned this chapter? Have you read this chapter? Important ആണ്. ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം പഠിച്ചു നോക്കുക, മാക്സിമം വായിച്ചു നോക്കുക, നല്ലപോലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ കാര്യം, നമ്മുടെ ന്യൂഡിലിന്റെ കാര്യം, നമ്മളുടെ 3 സർജൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഹൗ did they reach this earth and what all were the things that they did. Okay, അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Okay, yes. So ഈ സ്റ്റോറി ലൈനിൽ ഈ ഒരു നമ്മളുടെ പ്ലേ, റൈറ്റ്, ഒരു പ്ലേ ആണ് which was set in the 25th century at the Museum of Ancient History, right? ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഈ ഒരു this entire thing is set in 25th century ആണ്, and they are talking about the Martian invasion that took place in the year 2040. So ഇതൊരു കുറച്ചും കൂടി ടൈം ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 2050 എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറിയാണ്. 2050 ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിയൻ, ഓക്കെ, ദിസ് ലേഡി ഹിസ്റ്റോറിയൻ, ഷീ ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് മാർഷ്യൻ ഇൻവേഷൻ ദാറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദി ഇയർ 2040. സോ ഈ രണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഓർത്ത് വെക്കുക, പഠിച്ചു വെക്കുക. ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ബീയിങ് സേവ്ഡ് ബൈ എ ബുക്ക് ഓഫ് നഴ്സറി റൈം. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ക്രക്സ്. ദ വേൾഡ് വിച്ച് വാസ് സേവ്ഡ് ബൈ എ നഴ്സറി റൈം ബുക്ക്, അതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ ക്രക്സ്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വാട്ട് ഡസ് നൂഡിൽ തിങ്ക് ഓർ വാട്ട് ഡസ് നൂഡിൽ ടെൽ തിങ്ക് ടാങ്ക് അബൌട്ട് ദ ബുക്സ്? ബുക്സ് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? Where did they land on the earth? ഒരു പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയിൽ അല്ലേ? പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയാണ് അവർ എത്തുന്നത്. ആൻഡ് അവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് when they see the books,
Noodle tells think tank that it is something. Okay, noodle tells think tank that it is something. അതെന്താണെന്നാ പറയുന്നേ? നമ്മൾ think tank, he assumes that it is something, some sort of a food. അല്ലേ? It is some sort of a food എന്ന് നമ്മൾ think tank പറയുന്നുണ്ട്. That ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിലാണല്ലേ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് it is meant to be eaten എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, അതുകൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിച്ചു നോക്ക്, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കുന്നൊക്കെയാ പറയുന്നത്. പക്ഷേ it is noodle who tells him that, okay, I have noticed the things that they look at it. Okay, അവരിതിലോട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. So it has to be some sort of a communication device. എന്താണ് ആര് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ നൂഡിൽ പറയുന്നത്. Okay, it has to be some sort of a communicative device എന്നാണ് നൂഡിൽ think tankനോട് ബുക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. Okay, yes, and who was Omega? Why did she agree to eat the book? Omega ആരാണ്? നമ്മളെ സർജൻ ആണ്. And why did she agree to eat the book? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ think tank ഓർഡർ ചെയ്തു to check if it is a sandwich, okay, if it is നമ്മൾ edible ആയിട്ടുള്ള thing ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് she ate the book. Okay, and next important question, what difficulty do the crew of this space probe face on the earth? അവർ എർത്തിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പം എന്ത് ഡിഫിക്കൽട്ടി ആണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തത്? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആൻഡ് യെസ്, ക്യാപ്റ്റൻ ഒമേഗ, റൈറ്റ്? യാ, യെസ്. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ, as I just said, it is very important. The space probe, it landed in a public library, and the crew, of course the crew was shocked because the place looked very strange, as they had no idea about the books. They thought the library has to be some sort of a storage barn ennu avaru vicharikkunnundu. Okay, they do not know if it is what the place is, so they thought, or they considered that the library is, it has to be some sort of a storage barn aananu parayunne. Okay, yes. Yes, okay. Surveying the space probe on Earth, how was it? Like, what do you mean, Abhika? Could you make it a bit more specific? Okay, so clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. And next നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് the compare and contrast the characters of great and mighty think tank and noodles. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു PYQ സെഷനിൽ ചെക്ക് ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ? Right, what was it? നമ്മൾ think tankന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും നൂഡിലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ചും മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ എക്സാമിനേഷൻ. ആസ് ടു ഓർ തിങ്ക് ടാങ്കിന്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആയാലും നമ്മുടെ നൂഡിലെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ആയാലും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, യെസ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ആയിട്ട് യെസ് ഇതെല്ലാവരും ഒരു വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു മാർസിൽ നിന്ന് യെസ് നമ്മൾ നൂഡിലാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു നമ്മളുടെ ഓഫ് കോഴ്സ് നൂഡിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്, ബുക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഡിവൈസ് ആണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. ആദിക, യെസ്, നോ, ആദിക, യാ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യാം മക്കളെ? Think tank, okay, think tank, he enjoys to be referred to as great and mighty. As the ruler of Mars, he enjoys dictating and giving orders. Nammale oru dumb ruler, right, the most dumbest ruler of Mars, even though he tells the Martians that he should be referred to as the great and the most intellectual creature in this entire universe. Adana are nammude mighty think tank. Okay, he is a self-recommended individual, however he lacks brains. Okay, he has no brain. He's not a smart one. He's also a coward. Okay, coward. He leaves his planet after assuming there is an invasion on its planet. അതായത് earthlings മാർസ് ഇൻവേഡ് ചെയ്യാൻ വരികയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തപ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ he left the entire universe. Okay, he left the Mars. So adil namukku manasilakan pattum that he was a coward. Okay, and what about this noodle enda? He is a smart and observant servant or observant apprentice. Okay, he was an apprentice, adu marakkarudhu, he was an apprentice to this mighty think tank. Okay, apprentice to think tank, apprentice nu vechal
എന്താ ഒരു സെർവൻറ്റ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ അണ്ടറിൽ പഠിക്കാൻ വരുന്ന ഒരാളായിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ്. സോ ഹി വർക്ക്സ് as an apprentice for the master ruler. He's an intelligent man. He provides information in a way that doesn't irritate his supervisor. അല്ലേ, നമ്മൾ തിങ്ക് ടാങ്കിനെ ഒരു രീതിയിലും അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ്. ഹി ഓൾവേസ് corrects him. Okay, he corrects in such a way that which does not even irritate or disturb who this think tank, okay, whoever it is. And he frequently corrects think tank's errors in a courteous manner, in a more obeying or in a good manner. And he is not interested in accepting credit for his work. And namukku manasilakkam, he at the end of the story or at the end of this play, he has become the ruler of Mars. He has become the ruler of Mars, and he had established communication or proper cordial relationship with Earth. Okay? Yes. Yeah. Clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. Clear അല്ലേ? Clear അല്ലേ darlings? And നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിനു മുൻപ് about this book or about this story, the book that saved the earth, മറക്കരുത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. വളരെ ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ലോങ് ആൻസേഴ്സ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണെങ്കിലും സ്റ്റിൽ we should be expecting long answer type questions from this chapter. Okay, and from this chapter നിങ്ങൾക്ക് നോഡിലെ കാറ്റ സ്കെച്ച്, as I said earlier, and think tank കാറ്റ സ്കെച്ച്, both are important. Okay, and നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. And who these three people were? നമ്മുടെ ഊപ്പും ഒമേഗയും, and who was the other person? Oop, omega, and who was the other person? Who was the other person? Yes, iota. Yes, Lieutenant Iota, right? Lieutenant Iota, Captain Omega, and Sergeant Oop. Okay, yes, ഇത് നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോയി. ഇവർ മൂന്ന് പേരുടെയും സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കളയരുത്. ആൻഡ് when they land on the earth, അവർ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്, what all were the chaos they had to see and encounter, and അവർ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡറിൽ നോക്കിയിട്ട് പോകുക. അവർ എങ്ങനെയാണ് ബുക്കിനെ പെർസീവ് ചെയ്തത്, ആൻഡ് who ordered them to eat it, and who was the person who considered or who thought that they are some sort of a communicative device or something like that. Okay, so നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. യെസ്, നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഈ ചാപ്റ്റർ വായിക്കണം. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു grasp the summary of this chapter. അതിന് സ്റ്റോറി വായിക്കുക. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ ദ സമ്മറി. ഓക്കെ, സോ നല്ലപോലെ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഈ ഒരു സ്റ്റോറി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ എല്ലാ സ്റ്റോറീസും നമ്മൾ നല്ലപോലെ വായിക്കണം കേട്ടോ, മറക്കരുത്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Yes ma'am, can you look for that? So the book that saved the earth വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. The book that saved the earth വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നല്ലപോലെ നോക്കുക. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? എനിവൺ ഡാർലിങ്സ്, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? യെസ്, അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എന്ത് ചെയ്യാം, അതിലോട്ട് വരാം, പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ. യെസ്, നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ ആരോ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹു ഇസ് ദി ഓതർ? ക്ലെയർ ബോയിക്കോ. ഓക്കെ, മറക്കരുത്. ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഓതേഴ്സിന്റെ നെയിം ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇഫ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ലൈക്ക് ഒരു ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചോദിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓതറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? സോ ട്രൈ ടു ലേൺ ദി ഓതേഴ്സ് നെയിംസ് ടു. പോംസിൽ മറക്കരുത്, എല്ലാ പോംസിന്റെയും ഓതേഴ്സിന്റെ നെയിം പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോണം കേട്ടോ, പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോണം, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ അല്ലേ? ആൻഡ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൗ ടു റൈറ്റ് എ ലെറ്റർ. How to write a letter. This is a short question, and നിങ്ങൾക്ക് most probably letter to editor ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് ദി ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ലെറ്റർ ഓഫ് കംപ്ലൈന്റും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ലെറ്റർ ഓഫ് കംപ്ലൈന്റും ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ്ലി ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആണ് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടാവുക. നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവാ. സോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ, ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കണ്ടേ? ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ഇറ്റ്. സോ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർമൽ ലെറ്റർ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ലെറ്ററിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്താ, ഇൻ എ ലെറ്റർ or in a letter to the editor, in fact,
what is this first thing that we have to notice? What is this first thing that we have to notice? എന്താണ് ഒരു ലെറ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ്? എന്താണ്? യെസ് യെസ്, ആരുടെ അഡ്രസ്? നമ്മളെ സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എനി അഡ്രസ്, സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്, അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ. സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ് ഷുഡ് ബി ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ഇൻ എ ലെറ്റർ ഇതൊരു പ്രോപ്പർലി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അലൈൻ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, യെസ്, അത് മറക്കരുത്. ആൻഡ് സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, റിഗാർഡിംഗ് ദി സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ യു വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് യു എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഓഫ് കോഴ്സ് യു ആർ ഹേമ ഓർ ഹേമന്ത്, യു ആർ ശുഭ ഓർ ശുഭന്ത്, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. സോ യു ആർ ദം. Okay, you are not Abika, you are not Rifa, you are not anyone. Okay, you are Hemant, you are Hema, നിങ്ങൾ അതായിരിക്കും. And sender's address ആണ് കുറച്ചും കൂടെ വൃത്തിയിൽ എഴുതേണ്ടത്. And you don't have to add the name. You don't have to add the name in the first writing column where we write the sender's address. Okay, yes. അത് എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടൂടാ ഡിൻസ്. ഇനി എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചേ? എക്സ്ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ. സോ നെക്സ്റ്റ് എന്താ? ഓഫ് കോഴ്സ് അതിനുശേഷം വാട്ട് ഡു വി റൈറ്റ്? യെസ്, ഗ്രാമർ ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റിലെ കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്രാമർ കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ ഡേറ്റ്സ്. കമ്പൽസറി ആണ്, ആരും മറക്കരുത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉള്ളത്. സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ്. ഇത് മസ്റ്റ് ആണ്, പഠിച്ചിട്ട് പോകണം. അല്ല റിഫ, സെൻഡേഴ്സ് അഡ്രസ്, ഡേറ്റ് ആൻഡ് റിസീവേഴ്സ് അഡ്രസ് മറക്കരുത്. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോർമാറ്റ്, ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് എഴുതിയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ. കേട്ടോ, ഇത് രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തുള്ള ഫോർമാറ്റ് ചെയ്തത് 20th April എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടാൽ കോമ ഇടണം, അല്ലെങ്കിൽ 20 April എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ ഇടരുത്. ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, yes, have a clear idea about as to how it should be done. Okay, yes. So date must ആണ്. After write the sentence address you need to give skip a line, ഒരു ലൈൻ വിടുക and next ലൈനിലോട്ട് date എഴുതുക. And after this only we write the receiver's address or this recipient's address. Who is the recipient of the letter? Who is the recipient of the letter? Most probably in the case of any letter to the editor, in the case of any letter to the editor, will be given the editor of any newspaper. Okay, letter, it is written to the editor. Okay, letter to the editor, and it can be asked like write a letter to the local daily newspaper, local daily in the locality. And നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ന്യൂസ്പേപ്പർ വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ദി ഹിന്ദു, ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ, എനിത്തിങ് ഏതെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ദി എഡിറ്റർ എന്ന് ആദ്യം മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദി എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ലോക്കൽ ഡെയിലി. ഓക്കെ, and if a place name is there you can write as which is given there. Okay, so whatever it is ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കാം. Okay, yes, clear അല്ലേ? ഇത് 3 മറക്കരുത്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. After this, okay, after writing this date or after this recipient's address, we'll write the subject. We'll write the subject, right? Subject എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ എഴുതണം. And what would be the subject of any letter? What would be the subject of any letter? എന്തായിരിക്കും ഒരു ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്ററിന്റെ സബ്ജക്ട്? എന്തായിരിക്കും മക്കളെ? ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആണല്ലേ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ റോഡിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ, ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റൈസിംഗ് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദി സിറ്റി ഡ്യൂ ടു ദി burning of fuel or this burning of plastic waste. ഓക്കെ, ഓർ നിങ്ങളുടെ മേ ബി നമുക്ക് ഒരു ഹോം മിനിസ്റ്റർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിക് കൺസേൺ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അവർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ it's a complaint regarding or to raise awareness on or to make awareness about ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം. വളരെ ക്രിസ്പ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിലായിട്ട് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഒരു സിംഗിൾ ലൈനിൽ വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് ടു ദ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ലെറ്ററിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ, അത് ടു റൈസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് അബൌട്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാലിറ്റി.
അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ക്രിസ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സബ്ജക്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദി സബ്ജക്ട് we'll write the salutation, right? നമ്മൾ salutation കൊടുക്കുകയാണ്, respected sir, madam or dear sir or madam. അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ respected sir, respected madam, dear sir or dear madam, ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് കൊടുക്കുക. And then the body, that is very very important, the body, and it should be given in 3 paragraphs. Okay, it should be made as 3 paragraphs, and in 3 paragraphs first one is introduction, second one is introduction, second one is the body, and this third paragraph is conclusion. Okay, so in the first or this introduction or in the introductory paragraph nammal endha ezhi vekka, through this esteemed column of newspaper I would like to raise awareness about this gender equality എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തുടങ്ങാം. ഓക്കെ, അത് നല്ലപോലെ പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. ഒരു പ്രോപ്പർ ഇൻട്രോ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന് അവരുടെ ഈ ഒരു എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ കൊടുക്കേണ്ടത്, ആ ഒരു ഇഷ്യൂ കൂടെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കുക. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് കം ടു ദി ബോഡി, കം ടു ദി മെയിൻ ഇഷ്യൂ. സോ എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് and why is the issue? Okay, what causes the issue? എന്താണ് ആ ഇഷ്യൂവിന്റെ കോസ്, എന്താണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ റീസൺ, ഇതാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം അതായത് what is the problem? Okay, what is the problem and why is the problem and how can we solve the problem? How to solve the problem? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ മാക്സിമം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. വാട്ട് ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വൈ ഇസ് ദ പ്രോബ്ലം, like what could be the reason, what could be the reason for the problem or what could be the reason for this issue, and then you will write how to solve the problem. How can we solve? You can write your own suggestions. നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻസ് എഴുതി വെക്കാം ഹൗ ടു സോൾവ്. ഓക്കെ, ഈവൺ ഇപ്പോൾ ഒരു റോഡിന്റെ ഒരു പദ്ധതി കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വി നീഡ് ടു ടെൽ ദി മുനിസിപ്പാലിറ്റി or we need to inform the gram panchayat or whatever it is, local authority or whoever it is, to bring awareness on how serious this issue is, and they need to take proper action on the right time to solve this issue very sooner. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സജഷൻ കൂടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. സോ വാട്ട്, വൈ ആൻഡ് ഹൗ ടു സോൾവ് ദിസ് ഇഷ്യൂ, ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, നോ, യെസ്, ക്ലിയർ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദെൻ വി കം ടു ദി കൺക്ലൂഷൻ. Then we come to the conclusion, and the conclusion is I believe that from through this editorial, through this journal or through this column that you would provide on this issue, we would be able to solve, we will be able to find a proper solution to this problem very sooner എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് I look forward എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കൺക്ലൂഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഒരു കൺക്ലൂഷനിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ ഈ ലോക്കൽ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ we would like to see the problem solved very sooner. I would want you to raise or I would want you to include a column in your local daily newspaper about this issue, and I would like to, or we would like to expect a solution very sooner എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മൾ കൺക്ലൂഷനിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഈ ഇഷ്യൂ ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ്, റൈറ്റ്, ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ക്ലോസ് ഉണ്ട്. അതെന്തായിരിക്കും? വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, yours faithfully. yours faithfully എഴുതി വെക്കുക. No full stop, no comma, nothing. Okay, yours faithfully. Okay, simply yours faithfully. And after that, signature. Signature with the name and signature. Name ഉം സിഗ്നേച്ചറും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി എഴുതി വെക്കാം. ഇതെല്ലാം വളരെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. For any letter, half mark will be given to the format. Half mark will be given to the format, and you should write in clear standard format on this letter. Okay, clear എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നല്ല പോലെ നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേ ആണ് that letter to the editor or letter of comment or anything. Okay, yes. No, you don't have to, Shifa. No, you don't have to. Okay, clear ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അത് ഏതാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അത് വേണമെന്നില്ല. അത് only complimentary ക്ലോസിൽ ഇത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് താങ്ക് യു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒരു ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ്.
Okay, yes, analytical paragraph. ഇപ്പോഴും ഒരു അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് എഴുതാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയില്ല, if you are still wondering how to write an analytical paragraph, yes, you should be able to concentrate on a few things. Okay, you should be able to concentrate on a few things. Yeah, is yours faithfully? Yeah, yes, clear, that's fine. Informal ലെറ്ററിൽ അങ്ങനെ വേണമെന്നില്ല, ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ യുവേഴ്സ് ലവിംഗിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിക്കാം കേട്ടോ. എന്താണ് നമുക്കൊരു അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ? ബിഫോർ ഹാൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് എൻ അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ്? നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് യു ബി ഗിവൺ എ ഡാറ്റ, ലൈക്ക് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ഒരു ഡാറ്റ ബേസ്ഡ്, ഒരു പൈ ഡയഗ്രാം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാർട്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ഒരു ബാർ ഡയഗ്രാം, ഇതെല്ലാം തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡേറ്റ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു എക്സാമിന് ഫോർ അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ആൻഡ് അത് എന്തിലാണ്, എന്താണ് അതിന്റെ ടോപ്പിക്, എന്താണ് അതിന്റെ ഇഷ്യൂ, അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും, റൈറ്റ്? ആൻഡ് അതല്ലാതെ അതെന്താണ്, ലൈക്ക് ആ ഒരു ഡയഗ്രാമിൽ, ആ ഒരു ചാർട്ടില് എന്താണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി വാട്ട് an analytical paragraph is, it is intended to be break down a subject, okay, intended to break down a subject into its component parts and go into direct or great detail about each. Paragraph ആണ്, analytical paragraph ആണ്, you should break it down into different paragraphs. Okay, and the first thing is introduction. What this paragraph is going to detail, what this paragraph is about, ഇതാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, or this chart, what this diagram is about, ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത്. So what this paragraph is going to detail എന്നാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം. ഓക്കെ, അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പറയുക the mentioned or this above mentioned data or this diagram is about the contribution of whatever it is, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇയർലി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം 2010, 2020, 2030, 2010, 2020, ഇതിലെ ഈ ഡെക്കേഡ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊല്യൂഷൻ ചാർട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അല്ലെ. സോ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓർ ദിസ് ഡേറ്റ ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഡിക്കേഡ് വൈസ്, ഡിക്കേഡ്ലി ചേഞ്ചിങ് പൊല്യൂഷൻ in this above mentioned cities എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം. Yes, yes Ashlyn, yes, if it is asked for a 6 mark, you should write in a page, ഒരു പേജ് മാക്സിമം എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് അത് ഓരോ പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ്, ഐ മീൻ ലൈനൊക്കെ വിട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്ത് ആവും അല്ലേ, വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കേട്ടോ. സോ ക്ലീൻ ആയിട്ട് നീറ്റായിട്ട് എഴുതുക, ലാർജർ വേർഡ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക, മാക്സിമം ലാർജർ ആക്കിയാൽ അവരുടെ ഇംപ്രഷൻ പോവും. സ്മോൾ വേർഡ്സ് തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക, നീറ്റ് ആയിട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹൈലൈറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്, ഹൈലൈറ്റ്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് ഓർ ദിസ് തേർഡ് പാരഗ്രാഫ് ഇസ് ഗോണ analyze the data, analyze the data with facts and evidence. Okay, നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റയിലെ ഫാക്ട്സും എവിഡൻസും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, in 2020 or in 2010 the pollution control or this pollution control board has shown this much of increase, 20% of increase from what the previous decade has to face അല്ലേ. സോ ഡേറ്റ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, എവിഡൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. Okay, factual data പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക in the analytical paragraph or in this analysis of it. അല്ല റിഫക്കുട്ട ഇപ്പം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. സോ പാരഗ്രാഫില് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക, മസ്റ്റ് ആണ് മക്കളെ. അതിന് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദി ഫാക്ട്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഡേറ്റ ഓർ ദിസ് ഡയഗ്രാം, ആൻഡ് ബൈ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ദി ഫാക്ട്സ് ഇൻ ദിസ് അനാലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ് ഓർ ദിസ് പാർട്ട് where you analyze this question, അത് മാക്സിമം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൻഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത സമയത്ത് ലൈക്ക് ഓഫ് കോഴ്സ് ഈ ഒരു കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് നടത്താം. ഓൾ ദീസ് ഇയേഴ്സ് ഇത്ര ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിനുശേഷം ഇത്രയും കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഫൈനലി ഇത്രയും ആണ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഇവിടെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഈ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് വീണ്ടും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ദിസ് പാരഗ്രാഫ് വാസ് അബൌട്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം. യെസ്,
ഒരു ഗ്രാജുവൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഒരു ടോപ്പിക് സെന്റൻസ് എവിടെയും വേണം, ഇവിടെയും വേണം, നമ്മളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും വേണം. ഓക്കെ, യെസ്, ക്ലിയർ ആണോ ഡാർലിങ്സ്? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ പാരഗ്രാഫെല്ലാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റർ ടു ദി എഡിറ്റർ തന്നെ എഴുതുക. ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി സിമ്പിൾ. ഒരു പക്ക ഫോർമാറ്റും കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് കുറച്ച് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്താൽ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ ദി മാർക്സ് വെരി ഈസിലി. Okay, so analytical paragraph will also be there and try to analyze the paragraph. Topic sentence എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ പറയാറ്. For any paragraph, for any analytical paragraph, there will be a topic sentence or topic statement. That അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പാരഗ്രാഫിൽ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, so what this data is about, this gradual growth in pollution, this gradual rise in pollution over the decades, അത് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് സെന്റൻസ്. അത് നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലും കൊടുക്കണം, കൺക്ലൂഷനിലും കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാം. Okay, and that's how you'll score a good impression from your evaluator. ആസ് ടു നമ്മളൊരു ഗുഡ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. മാത്യു, യാ, ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ലേ? യെസ്, ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? ഡാർലിങ്സ് ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വേഗം ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മളുടെ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് എ സയന്റിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഷോർട്ട് ആൻസറും ലോങ് ആൻസറും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ റിച്ചാർഡ് വാട്ട് ഡിഡ് ഹി റിയലൈസ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹിസ് മദേഴ്സ് റോൾ. വളരെ 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 മസ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹിസ് മദേഴ്സ് റോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതിനുശേഷം വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ് ദ നെക്ലേസ് ചാപ്റ്റർ wherein we learned about Matilda and her disturbing nature and her rude and aggressive and greedy nature. And അവരുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ her character sketch is also important. മിസ്റ്റർ ലോയ്സിന്റെ character sketch in case ചോദിച്ചേക്കാം. പക്ഷേ how Madam Forestier proved to be a true friend of Matilda, അത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. Yes, Srilakshmi, that is here. Okay, so maximum നല്ല രീതിയിൽ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയും പ്രോപ്പർലി അനലൈസ് ചെയ്യുക, അവരുടെ അപ്പിയറൻസ് നോക്കുക, ഹൗ ദേ ബിഹേവ്ഡ് ഈച്ച് അതർ, ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് this question, right? Madam Forestier proved to be a true friend of Mrs. Loisel or Matilda, simply Matilda. So ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നല്ലപോലെ നോക്കുക. And then we had discussed the most important story from the Footprints Without Feet textbook, Bolly. ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. And then we had looked into നമ്മളുടെ ബോളിയുടെ ചാപ്റ്ററിൽ she is of course a role model for the village girls and how did education change her, okay, and her teachers influence. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ലപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാഡ് ലുക്ക്ഡ് ഇൻടു ദി ബുക്ക് ദാറ്റ് സേവ് ദി എർത്ത്. ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ നമ്മളെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഹാവ് എ ക്ലിയർ ഐഡിയ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, നല്ലപോലെ ചാപ്റ്റർ വായിച്ചു നോക്കുക. ഹു ഓൾ ആർ ദി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ഡിഡ് ദേ end up in the earth and who was thinking and how did he rule the entire Mars. ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നോക്കിയിട്ട് പോവുക. And then we had discussed how to write a letter. Okay, how to write a letter and ഈ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് മസ്റ്റ് ആണ്, പക്ക സെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ലെറ്റർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ്, ഡോണ്ട് യു വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നല്ലപോലെ നോക്കിയിട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാഡ് ഡിസ്കസ്ഡ് അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ്. അനലിറ്റിക്കൽ പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ച ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിച്ചിട്ട് എഴുതുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രോപ്പർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി ദേർ. ഓക്കെ, യെസ് ഡാർലിങ്സ്. ഓക്കെ, ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, നല്ലപോലെ പഠിച്ച് ആൻസർ എഴുതുക. യു ക്യാൻ സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ്. ഓക്കെ, ആരെയും ഒന്നും കേൾക്കണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കുക. ടൈം വിലപ്പെട്ടതാണ്, ടൈം ഇല്ല. We only have one more day to go for the examination. You can do it. Okay, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റും. മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നല്ല കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് നല്ല പോലെ എഴുതിയിട്ട് എക്സാമിന് പോവാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ.
നമുക്ക് ഈ ഒരു മാരത്തൺ സെഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നെക്സ്റ്റ് അതായത് നാളെ സൺഡേ വിൽ ഓൾസോ ബി ഹാവിംഗ് a marathon session at the same time, okay? And in that session we are going to discuss നമ്മുടെ first flight remaining chapters discuss ചെയ്യും, and we will also be trying to focus on reported speech too, okay? Reported speech നെ കുറച്ച് questions കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, and try to come prepared and ഇന്നത്തെ ഡേ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ നല്ലപോലെ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഹാവ് ഗുഡ് ഫുഡ് ആൻഡ് പഠിച്ചിട്ട് വരണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കുക. ദ എക്സാം ഇസ് ഓൺ മൺഡേ, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ എവരിവൺ. നല്ലപോലെ പഠിക്കുക ആൻഡ് ഹെൽത്ത് നല്ലപോലെ നോക്കുക. എക്സാമിന് മുൻപ് നല്ലപോലെ വെള്ളമെല്ലാം കുടിച്ചിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിരിക്കുക. ട്രൈ ടു സ്കോർ ഗുഡ് മാർക്സ്, ട്രൈ ടു ലേൺ good. Okay, bye bye darlings, and this is me signing off from 90 plus with Christy ma'am and Alpha sir and Vishak sir. Love you all. Take care. See you next class. Bye bye.